to him, yeah, those who proclaim his name, yeah. And so, yeah, this is two of the basic points of this ministry, yeah. So if you guys haven't accepted Jesus, we invite you guys to do it today. We will do a prayer at the end of the service for you guys to accept Jesus. Yeah, if you haven't accepted him yet, you know, when you come to the Lord, you don't need to be part of a church. You don't need to be a pastor. You don't need to be a leader. You don't need to call yourself even a Christian, you know. How many people are Christians nowadays? Yeah, how many people are Christians nowadays? They put the Christian jacket on, and then at the end of the day, when they go back home, they take the jacket off. Yeah, so you don't need to consider yourself a Christian. Yeah, to accept the Lord Jesus Christ. Jesus is not waiting for you to be cleansed in order for you to come to him. No, you know, we are always dirty in this world. Yeah. The Bible says that even those who are saved in Christ, even those who consider themselves to be sinless, they are considered to be liars, actually, you know. So even though those who are washed in the blood of Jesus, even those people, yeah, who are truly in God, who are truly in the Lord Jesus Christ, even those people do not want to willingly sin. Yeah, we do not sin because we want to sin. Yeah, that is our past life already. Yeah, we are not perfect, and there can be anything that we might do that does not please the Lord Almighty. Yeah, so it is very important as well to live a life of repentance. Yeah, to live a life of asking continuously for the Lord for forgiveness, you know, because you never know what we do, you know, that we might upset the Lord Almighty. Yeah, so he seeks genuinity. Yeah, he doesn't seek perfection. So it is very easy to come before the Lord Jesus Christ, to come before him, you know, to ask him for forgiveness. Everything that you do is not beautiful and expensive words, is not a title, is not a position. It is a genuine heart. It is a very, very truthful and genuine heart. A heart that is willing to obey the word of the Lord. Yeah. So right now I welcome Pastor Gabriel here. He's coming. Pastor. Thank you. Thank you. God bless you. Let's begin our program today. Let's begin. I don't know, maybe you follow me in America. Português. Eu não sei se vocês me estão a seguir agora desde a América. Maybe you follow me in Asia. Talvez me estão a seguir desde a Ásia. Maybe Oceania. Talvez na Oceânia. Maybe Europe. Talvez na Europa. Maybe Africa. Talvez na África. Maybe you follow us through Amsterdam and Netherlands. Talvez vocês estão-nos a ver através de Amsterdão. If you have your church, you go celebrate every Sunday to your church, because God like people go to church. Se vocês têm alguma igreja, Deus quer que vocês continuem a ir a essa igreja para louvar a Deus. But if you don't have church, you are welcome. Mas se vocês não tiverem igreja, vocês são mais bem-vindos aqui. Our address is Egoli number 9, Amsterdam Zuidoost. O nosso endereço é Egoli 9, em Amsterdão, no sudoeste de Amsterdão. The name for ministry is Poima. Poima is Pentecost International Ministry Amsterdam. O nome deste ministério, que é Poima, quer dizer Ministério de Acordar de Amsterdão. To preach in 3 languages, English, French and Lingala. O serviço vai ser em 3 línguas, em inglês, português, francês e Lingala. And português, sorry. E em português também. Amen. On va commencer maintenant notre service d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre service, le 26 octobre 2025, le dimanche. Peut-être que tu nous suis au travers des réseaux sociaux. Tu es le bienvenu. Peut-être que tu es en Amérique, en Asie, Océanie, Europe, Afrique. Peut-être que tu es en Amsterdam, Netherlands. Si tu as l'église, va à votre église. Mais si tu n'as pas l'église, soyez les bienvenus. Viens, on va adorer ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Notre adresse est Egoli, numéro 9, Amsterdam, Zuidoost.
ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali. Merci pour l'église Namso Lelo le 26 octobre 2025. Programme Namso service à Lelo ezali bongo. Lemso sozolanda biso na Facebook, lemso sozolanda biso na YouTube, ozolanda biso na TikTok, ozolanda biso na Amérique, na Asie, na Océanie, na Europe, partout dans le monde. Nzamba pambola o abatela yo. Kasi soko za na Amsterdam. Oza l'église, kende na église na. Soko za na église te boye imalamu yaka toluka elongi na nzambe po toluka bokonza likolo. Adresse na biso ezali bongo Egoli numéro 9 Amsterdam Zuidoost. Tolongito banda bongo prière na biso ya lelo. Nte commencer ta on a prier pour yebite ndama nga sala nini lelo. Mon frère ma sœur, si je dis de prier parce que you don't know what God like to do. My brother, my sister, stand up. If I say pray because you don't know what God like to do today. Meus irmãos, se nós vos dissermos para se levantarem e rezar, vocês nunca sabem aquilo que Deus quer fazer. Então levantem-se e rezem. To like to begin to pray. Vamos começar a rezar. To like before to begin to like to thank God. Primeiro de tudo, nós queremos agradecer a Deus. Thank God for your life. Agradeçam a Deus pela vossa vida. Many people don't wake up today. Muita gente não acorda hoje. You don't wake up because you are beautiful or handsome or you have big money. If you wake up, it's grace of God. Se vocês acordarem hoje, não importa se vocês são bonitos, são ricos, o que quer que seja, é através da graça de Deus apenas. If you tell me you don't have testimony, you don't have nothing to tell God, I don't believe you, my brother. I don't believe you, my sister, because everybody have testimony in the life. Se vocês não tiverem uma razão para acordarem hoje e para agradecer a Deus, nós não acreditamos, porque há sempre uma razão para agradecer a Deus. Pray. If I say pray. Thank God for everything God do in your life. Thank God for your life. Thank God for your family. Thank God for your children, for your husband, for your wife, for everything God do in your life. You need to thank God. Thank God. It's every circumstance you pass through. Thank Him. Agradeçam a Deus por tudo, pela vossa família, as vossas crianças, o vosso marido, a vossa esposa. Agradeçam a Deus em relação a tudo. Mon frère, ma sœur, le topic de prière de maintenant, on va remercier Seigneur Jésus. Priez pour ta vie. Priez pour le témoignage de ta vie. Priez, dis merci à Seigneur Jésus pour ta santé, pour le souffle de vie gratuit t'a donné. Dès commencer de combattre, merci. Merci pour notre combat merci pour notre souffle de vie. Merci pour notre social. Begin to pray. 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 Begin to thank God. Begin to thank Him. I see somebody, you thank God. I see somebody, you begin to thank God. Begin to thank God for your life. Begin to thank God for your family. Begin to thank God for your house. Begin to thank God for your husband. Begin to thank God for your wife. Begin to thank God for everything, every circumstance you pass through. I see somebody, you thank God. I see somebody, you begin to pray. Begin to pray. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I see somebody, you pray. I see somebody, you pray. I see somebody, you pray. Begin to pray. In the name of Jesus Christ. I see somebody, you begin to thank God. I see somebody, you begin to thank God. Begin to thank Him. Begin to thank Him. Begin to glorify the name of Jesus Christ. Begin to thank Him. Oh, le roi des rois, merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour l'opportunité. Merci pour le souffle de vie, papa. Dimanche à l'élo, papa. Papa, c'est tout sous paiement, toi, église. Toi, comme ça, comme on a eu à l'ingolou. Papa, on y a aussi paiement à Bangoto, qui va de l'autre côté. Bah, on va à l'hôpital. Bah, on va à Babolo, qui va de l'autre côté. Mais papa, ceux qui te tombe la combo na yo. Ceux qui te comme ça yo. Boto Zaline Zambé na Bolingo. Boto Zaline Zambé na Mawa. Yangona tombo le lo. Yangona midja le lo. Yangona pokwa na butwa le lo. Tu es merci. Merci pour la santé.
Merci pour la famille. Merci pour la ndako. Merci pour la libota. Merci pour le ministère appointment. Merci pour la banane Nzambe. Merci pour le corps du Christ. Papa, baoba za na l'hôpital. Baoba za malade dans l'hôpital. Merci papa pour notre protéger ma veuve, ma orphelin. Merci pour papa dans ma situation papa. Natiki Afrique na maboko na yo. Natiki Amerika na maboko na yo. Natiki Asie na maboko na yo. Natiki Océanie na maboko na yo. Natiki Europe na maboko na yo. Ya muto zo preso merci. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ, my brother begin to pray. My sister begin to pray. I see somebody you pray. I see somebody you pray. In the name of Jesus Christ, begin to thank Him. Begin to thank. If you tell me you have nothing to tell God, I don't believe my brother. If you tell me you know nothing, I don't believe my sister. Se vocês não tiverem razões para agradecer a Deus, não acreditamos. Há sempre uma razão. Your life is testimony. A vossa própria vida é um testemunho. My brother, your life is a testimony. Meu irmão, a tua vida é um testemunho. My sister, your life is a testimony. Irmã, a tua vida é um testemunho. Man of God, woman of God, your life is testimony. Crianças de Deus, a vossa You vida. need to thank God for your life. I see somebody, you begin to thank God. Begin to thank God what you do today in your life. Begin to thank God. Begin to glorify the name of Jesus. Begin to thank Him. I see somebody, you pray. I see somebody, you pray. In the name of Jesus Christ. My sister, begin to pray. My brother, begin to pray. Man of God, woman of God, begin to pray. Ndekonanga mwasi soko lo bioza nelo ota websa nzambe na kontimate. Ndekonanga mobali soko lo bioza nelo ota websa nzambe na kontimate. Mosadi na nzambe. Nazomona ndekomoko zopesa nzambe merci. Ndekonanga mwasi nazomona zopesa nzambe merci. Ndekonanga mobali nazomona zopesa nzambe merci. Ozopesa nzambe merci na tongwa lelo. Ozopesa nzambe merci na midia lelo. Ozopesa nzambe merci na poko na buta lelo. Ozotomba kombo ya Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya baba 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 baba. Ya baba 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 baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. My brother, my sister. The prayer to love to pray now. Bless your day. God tell you, Job, bless your day. He tell Joshua, bless your day. Every man of God, woman of God, God is like you to prophesy for your life. Bless your day. I don't know what you do today. I don't know what you do this week. I don't know your plan you have, your project. I'd like you to put everything, your project in the hand of God to bless your day, bless your family, bless your children, bless your work, bless everything for your life. Deus quer que vocês abençoem o vosso dia. Jó fez, muitas pessoas da Bíblia fez, então comandem bênçãos pelo vosso dia e pela vossa vida. Bless, you need to prophesy. Comecem a profetizar. I don't know the house practice, the appointment you are this week. Não sei que marcação é que vocês têm na vossa vida esta semana. Bless it. Abençoem essa marcação. Remove negative tongue. Removam todas as palavras negativas. Bless your week. Abençoem as vossas semanas. Bless this month for October. Abençoem este resto do mês de outubro. Bless November. Bless December. Bless this year. Bless it. Abençoem o mês de novembro, o mês de dezembro e o resto deste ano. Bless. Abençoem. Good father. Bless the children. Pai que deva ser bom tem que abençoar as crianças. Good mother. Bless the children. Uma boa mãe que tem que abençoar as crianças. Death and life is in your tongue. O poder da morte e da vida está na vossa língua. God is said today, bless. Deus está-vos a comentar hoje. Prophesy for your life. Profetizem e abençoem a vossa vida. Everything depends to your faith. Tudo depende da vossa fé. Bless your day. Que abençoem o vosso Mon dia. frère, ma sœur, les prières, on va faire maintenant. Commencez à bénir la journée d'aujourd'hui, le dimanche d'aujourd'hui. Je ne sais pas quel rendez-vous tu as cette semaine. Je ne sais pas de quel rendez-vous tu as. Commencez à prophétiser positif. Commencez à bénir ta journée.
cette semaine, 7 mois, 7 années, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ton travail, pour ta santé, pour tes dossiers, pour les finances. Commencez à bénir. Bénir, tout vient de la langue. Prophesy. If you're faith, everything can come to pass through your faith. Bless your day. Nde commencé de komobal. Priez toujours ça skobanda ko pambola. Kufa na bomboy ezali na lolembo na yo. Pambola. Pambola journal lelo. Pambola semaine oyo. Pambola mois oyo. Pambola anoyo na biba rendez-vous ni noza nango te na tongwa lelo. Ba rendez-vous ni toza nango na midi na pokwa na butwa lelo. Ba rendez-vous ni noza nango te na semaine oyo. Na mois oyo ya ba musala, ya santé, ya finance, ya ba projet. Nyoso banda ko pambola. Bénis your project. Begin to pray. I see somebody you pray. I see somebody you pray. I see somebody you pray. Begin to bless. Begin to bless your day. Oh le roi des rois. Papa Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa nazo pambola. Nazo pambola ministère à Poima. Nazo pambola activité nyoso ministère. Nazo pambola bana. Nazo pambola famille bota ndako papa. Ba dossier na ngai. Bisika nyoso makolo na ngai konyata. Bisika maboko na ngai bisika nyoso na kotambola. Papa pambola. Oh papa fongola. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ. Begin to bless. Begin to bless. Bless your day. Bless your day. Begin to bless. Everything depends to your faith, my brother. Everything depends to your faith, my sister. Begin to open. God will tell you also, bless the day. Bless your day. I don't know your project. I don't know your week this week. I don't know what you do in this week. I don't know what you do in this week. I don't know what you do in this month. I don't know your project for your children. I don't know your project for your husband. I don't know your project for your wife. Begin to open. Begin to open. Begin to open. In the name of Jesus Christ. Yeah, baba, 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 baba. Yeah, baba, 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 baba. In the name of Jesus Christ, my brother begin to pray. My sister begin to pray. The konanga mosin de kumubal. Ozo pambola. Pambola journal lelo. Pambola mokola lelo. Pambola semaine oil. Pambola mois oil. Pambola année oil. Na yebi ba rendez-vous ni noza nangote. Na yebi ba rendez-vous ni noza nangote. Na yebi ba biro kokota te. Na yebi bisika bana na oba kokende te. Na yebi bisika mobali na oba kokende te. Na yebi bisika mosi na oba kokende te. Soko zana kondima Yesu Kristo zanzambe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ. Begin to pray. I see somebody you pray. I see somebody you pray. I see somebody you pray. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. My brother begin to pray. My sister begin to pray. If you believe Jesus Christ is God. If you believe everything comes through your faith. My brother, everything come through your faith. My sister, everything come through your faith. Man of God, woman of God, everything come through your faith. If you believe Jesus Christ is the Lord, begin to bless your day. Begin to bless this week. Begin to bless this week. Begin to bless this week. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Yeah, ba 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 ba. Pray, 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 pray. Begin to bless. Begin to pray. I see somebody you 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 pray. In the name of Jesus Christ. 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 Yeah, ba 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 ba. In the name of Jesus Christ. Begin to pray. Begin to pray, my brother. Begin to pray, my sister. Begin to pray, man of God, woman of God. I see somebody you pray. I see somebody you pray. I see somebody you pray. Mon frère, ma sœur, commence à prier. Priez comme tu n'as pas encore prié. Priez comme tu n'as pas encore prié. Va commencer à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Alléluia, 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 alléluia. Rabuni, rabuni, maranatha, maranatha. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. I see somebody you pray. 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 I see
somebody in America, you pray. I see somebody in Asia, you pray. I see somebody in Oceania, you pray. I see somebody, you pray. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. My brother, begin to pray. My sister, begin to pray. If you believe Jesus Christ is God. If you believe Jesus Christ is God. I see somebody, you pray. I see somebody, you pray. In the name of Jesus Christ. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. My brother, my sister, the prayer to love to pray now. Meus irmãos, a próxima oração. Refuse. Recusem. Jesus Christ said refuse. Jesus Cristo disse, recusem. Refuse every negative tongue. Recusem toda a língua negativa in your life. na vossa vida. Everybody tongue, negative tongue in your life. Toda a língua negativa na vossa vida. Toda a palavra negativa. You have power. Vocês têm poder To say no. de dizerem não. No in your life. Não na vossa vida. No to your children. Não às vossas crianças. No to your husband. Não ao vosso esposo. No to your wife. Não à vossa esposa. No to your family. Não à vossa família. No to your project. Não no vosso projeto. No to your work. Não no vosso trabalho. Every witchcraft people go sit to do incantation to negative tongue to destroy you. You have power to say no. Há muita gente a praticar bruxaria que vem contra vós e vocês têm o poder de dizer não a essas coisas. Everything depends to your faith. Tudo depende da vossa fé. Everything depends to your faith. Tudo depende da vossa fé. In the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Every negative talking. Toda e qualquer palavra negativa Who say you cannot marry? que vos diz que vocês não podem se casar. Who say you cannot have children? Que diz que vocês não podem ter crianças. Who say you need to die? Who? Que dizem que vocês têm que morrer. Who commands your life? Who commands, who manipulates your life? Who like to destroy your life? Toda a gente quer controlar a vossa vida e destruir a vossa vida. It can be witches your family for your mom. Pode ser até bruxas na vossa família. It can be witches in your family for your father. Pode ser bruxas na família da vossa mãe e It do can vosso be pai. witches in the family for your husband. Pode ser bruxas ou bruxos It na can be família witches do in your vosso... family for your wife. Bruxos ou bruxas na família do It vosso can esposo. be your best friend. Pode ser até o vosso... It can be your best friend. Pode ser o vosso melhor amigo ou amiga. Everybody is a witch. Toda a gente pode ser uma He bruxa. like to talk negative tongue to your life. Toda a gente pode ser uma bruxa e falar coisas negativas na vossa You vida. have power to stop it. Vocês têm poder para parar. You have power to stop it. Vocês têm poder para In the parar. name of Jesus Em nome de Christ. Jesus Cristo. Jesus give you power Jesus Cristo deu-vos poder to destroy de destruir every scorpion, todo e qualquer escorpião. every serpent, Toda e qualquer serpente. to take serpent même in your hand. Mesmo até pegarem em serpentes. Jesus Christ give you power Jesus Cristo deu-vos poder to stop every negative talking, de pararem qualquer palavra negativa. every witchcraft talking. Qualquer palavra de bruxaria. You have power Vocês têm poder to stop it. de pararem. Mon frère, ma soeur, prière, on va faire maintenant. On va refuser toutes les négatives paroles, toutes les paroles de la sorcellerie. Les gens lancent contre toi. Qui ce soit les sorciers de la famille de ton maman, qui ce soit la sorcellerie de la famille de ton père, qui ce soit la sorcellerie, la ville qui t'habite, le pays qui y a, les amis, tout le monde est sorcier. Ils complotent pour te détruire. Tu as la puissance de dire non au nom de Jésus. Tout dépend de votre foi. Nde commence nde komobal. Autorité tozozo sikoi. Ya kokanga munoko nyoso serpent. Munoko nyoso sorcellerie. Munoko nyoso ezoloba négatif contre toi. Munoko nyoso lingi yo réussite. Munoko nyoso lingi yo balate. Yo botate. Obongate. Munoko nyoso evangeli yo na bandikelemba ya butu. Ezala na mai na zamba na basimitiere. Moto nyoso atelemeli vina yo. Pas détruire yo. Nyoso zo dépend de la foi na yo. Banda ko renoncer, ko refuser
every negative talking in the name of Jesus. Begin to pray. Begin to pray. Oh, le roi des rois. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, tu m'as donné l'autorité d'écraser les scorpions. Tu m'as donné l'autorité de chasser, papa. Every negative talking, papa. Ezala na famille, papa, Nagai. Ezala na famille, maman, Nagai. Ezala ma camarade, Mundele, chino, arabe, quelle race. Montagne, ce sont comme dans la combo, na mabutu, na moi. Montagne, ce sont comme dans la combo, bana, Nagai. Na ministère à Poima. Na libota, yeso. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bisika, nyon, sobando, kibasangani, butu, na moi. Ezala na seya, mai. Ezala na zamba na basimetière. Na premier ciel, deuxième ciel, na monde astral. Monde pandounou. Papa, moto na yo. Moto na yo, Jova Rafa. Moto na yo, Jova ici. Na nord, si j'ai un moto, papa. Moto, papa, moto. Moto localisé. Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus. Moto, papa, moto. Na nosi di papa, moto. Holy Ghost, fire. But moto, papa, moto. Moto. Holy Ghost, fire. 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 Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. Ne connaissons pas ce paralysé. Ozo neutralisé. Ozo kangamuno kwa sepa. Ozo kangamuno kwa ngando. Ozo kangamuno kwa nyoka. Nana lodoko botate. Nana vandeni bobo inayo. Bando kinyoso baso sambwa. Na tongwa lelo. Na mitina poko na buto lelo. Localize de kononga mosi. Localize de kononga ngobari. Ozo localize na tongwa lelo. Ozo localize na mitia lelo. Ozo localize na poko na buto lelo. Toka na kondima Yesu tutozanta me. Moto localize. Moto localize. Na nord sud de est et l'ouest. Moto localize. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Holy Ghost fire. 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 Holy Ghost localize de kobosi. Localize. Raison dépend de la foi na yo. Na tongo le lo. Na miti na poko na buto le lo. Monte pela. Monte pela na tongo le lo. Monte pela na miti le lo. Monte pela na poko na buto le lo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moto. Na nord moto. Na sud moto. Na est na l'ouest moto. Moto. Holy Ghost fire. 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 But chete mukana. Onyo sakatana. Raison dépend de la foi na yo. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Papa Moto. Moto, Papa Moto. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Hallelujah. The prayer to us to pray now. Refuse every sorcery. You don't know, my brother. Toda a oração que agora queremos fazer é contra a bruxaria. You don't know. Vocês não sabem. Maybe in this moment, talvez neste próprio momento, somebody bring your picture and voodoo. Talvez alguém neste momento levou a vossa fotografia a bruxo. Maybe in this moment, talvez neste momento, somebody bring your hair and witchcraft. Talvez alguém até levou o vosso cabelo a uma bruxa. Maybe in this moment, somebody bring your bikini, your clothes and witchcraft. Talvez alguém até levou o vosso biquíni ou a vossa roupa a bruxo. Maybe somebody come to your house, you open witches your house, you bring you something to your house to witches witchcraft. Talvez alguém até foi à vossa casa e levou alguma coisa, algum objeto de bruxaria para vos amaldiçoar. Every witches, it can be your family for your father. Pode haver até bruxas na vossa família. It can be family for your mom. Família do vosso pai, family for your husband, do vosso marido, family your wife, da vossa esposa, best friend, dos vossos amigos. Everybody is witch. Qualquer pessoa pode ser you have to fight your destiny. E pode querer batalhar contra o vosso destino. Today need to hear fire. Hoje temos que ouvir fogo. Today fire. Hoje tem que chover fogo. Confuse the plan for devil by fire.
tem que criar confusão no plano do inimigo através de fogo. In the name of Jesus Em nome de Jesus Christ. Cristo. In the name of Jesus Em nome de Jesus Christ. Cristo. My brother, everything depends to your faith. Meus irmãos, tudo depende da vossa fé. My sister, everything depends to your faith. Tudo depende da vossa fé. Man of God, woman of God, everything depends by your faith. Crianças de Deus, tudo depende da vossa fé. The name is above to pass every name is the name of Jesus Christ. O nome que está acima de qualquer nome é o nome de Jesus Cristo. Devil, you not fear your name for your father. O diabo não tem medo do nome do vosso pai. Devil, not fear your name for your mom. Ou o nome da vossa mãe. Devil, don't fear the name for nobody. O diabo não teme o nome de ninguém. The name devil fear. O nome que o diabo Only the name of Jesus Christ. é apenas o nome de Jesus Cristo. If you work and sanctify your life, Se vocês santificarem a vossa vida, if you fear God, se vocês tiverem receio de Deus, you stop sin, se vocês pararem de pecar, fire for Holy Spirit, fogo do Espírito Santo, He can destroy every plan for devil in your life. o fogo do Espírito Santo pode destruir qualquer plano do diabo na vossa vida. Condition. Only one condition. Apenas uma condição. Sanctify your life. Santifiquem a vossa vida. Fear God. Vocês têm que ter medo de Deus. Stop sin. Vocês têm que parar de pecar. This kind of prayer is dangerous and for your enemy. If you fear God, this one to learn go deep. Everything is in the sorcery in your family, in your house. It need to be break. It need to be destroyed by fire in the name of Jesus Christ. Tudo o que for bruxaria na vossa casa tem que ser destruído em nome de Jesus Cristo. Dès que mon frère, ma soeur, prière, on va prier maintenant. On va détruire toutes tes sorcelleries. Tu ne sais pas à ce moment, peut-être il y a quelqu'un qui a mené ta photo à la sorcellerie. Peut-être ton cheveu, peut-être tes habits, bikini, something de ta maison est à la sorcellerie. Tu ne sais pas quel visiteur tu as ouvert votre porte de la maison. Peut-être tu as ouvert la porte à la sorcellerie. Tout le monde est sorcier. Il voulait te détruire. Il voulait détruire tes enfants, ta maison. Aujourd'hui, consumer les faits. Cette prière, si tu crains Dieu, tu marches à la sanctification, tu stoppes les péchés. C'était très dangereux dans le cadre de l'ennemi. C'est pour cela que je veux que tu pries comme tu n'as pas encore prié. De commencer de combat, prier tout ça c'est cool. Tozo kota na kaya sorcellerie. Tozo détruire misala nyonso akindoki. Soki motomoko amema photo na yo na sorcellerie. Amema suki na yo. Amema lamba na yo. Eloko na yo ya ndako na sorcellerie. Bisika nyonso bandoki bazoloka. Ezala bandoki alibota famia papa na yo. Ezala bandoki alibota famia mama na yo. Bandoki alibota famia camarade. Nani? Lelo faye ba Yesu azanzambe. Localisé nord, sud, est. Montonyo soit associé. Le loiseau yamba moto. Fire de them. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Oh le roi des rois. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, tu m'as donné l'autorité d'écraser les champions. Tu m'as donné l'autorité de chasser tous les forts de l'ennemi. Papa, nous sommes alliés à principauté. Oh, nous sommes alliés à domination et à envoûtement à sorcellerie. Montonyo soit zéro qu'on a un job. Montonyo soit zéro qu'on a un job. Montonyo soit content d'en visiter nous sur le locataire. Oh, content d'en qu'on a zéro qu'on a. Amema la ténèbre Yesu. Bisca nous sommes bando qui va zolo. Ezala na se ya mai, ezala na zamba na basimetière. Papa moto na yo, banzala na kimete papa, banzala tourmenté jusqu'à ce que Jésus-Christ Seigneur. Moto na yo Jehovah Rapha, moto na yo Jehovah Nissi, moto na yo El Shaddai, moto na yo Elohim. Fire in the name of Jesus Christ. 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 Holy Ghost of fire. 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 Onion says allié à envoûtement. Onion says allié à principauté. Onion says allié à domination. Onion says allié à sorcellerie. Na nord sud est l'autre papa.
magie rouge, magie noire, magie blanche. Bisika nyoso bandoki bazoka. Kutuna mori moto. Moto na yo localisé. Giovanna fa moto na yo localisé. Giovanni si moto na yo localisé. El Shaddai moto localisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De commencement sont bébisa. De commencement sont priés. De commencement sont priés. Mon Seigneur Dieu sont priés. On sont bébisa. Moto. Moto. Moto na kaba kunya na yo. Moto na kaba ndoki moto. Moto bela. Pray my brother. Pray my sister. Man of God, man of God. Everything that put to your feet. Begin to destroy. Begin to destroy. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost of fire. 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 Moto papa moto. Na nor moto. Na city moto. Na este na lote moto. Papa to so la moto na yo. Na tongwa le lo. Na midi na pokwa na kuta le lo. Moto na yo pela. Moto na yo pela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Localisé. Des commandes sont localisées. Des commandes sont localisées. Et ont dépendent de la foi na yo. Na tongwa le lo. Na midi na pokwa na kuta le lo. Moto pela. Na tongwa le lo moto pela. Na midi le lo moto pela. Na pokwa na kuta le lo. Au nom de Seigneur sorcellerie. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire. Fire. Holy Ghost of 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 fire. In the name of Jesus Christ. Yeah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Victory belongs to Jesus Christ. 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 In the name of Jesus Christ. The commands are paralyzed. The commands are neutralized. Fire. Fire in the name of Jesus. Fire. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My brother, my sister. Now, the prayer to pray now. Meus irmãos, agora a próxima oração. Destroy. Destruam. Every bad dream. Destruam todo e mais algum pesadelo. Every bad dream. Todo e mais algum pesadelo. Every bad dream. Todo e mais algum pesadelo. I don't know what you dream in the night. Não sei que pesadelo é que vocês tiveram na noite. I don't know what you dream this week. Não sei que pesadelo é que tiveram esta semana. I don't know what you dream this month. Não sei que pesadelo é que vocês tiveram. Maybe you dream in the water, you cannot come out. Talvez vocês tiveram um pesadelo que vocês estão na água e que não You dream in the prison. Vocês se calhar estão numa prisão. You dream, you do sex in the night. Talvez alguém Marine spirit. Talvez alguém teve sexo convosco enquanto vocês estiveram a dormir. You dream, you married in the night. Vocês sonham que estão casados na noite. And the dream, you dream only dead people. You know people die long time. You continue to dream them. Every night you dream dead people. Pode ser até um sonho onde vocês veem muitas pessoas mortas que já morreram há muito tempo. Ou qualquer pessoa morta. Bible says is no life, death and liver is no life, is no connection no more. You are alive, but you continue to dream bad, dead people in your dream. Is you in danger, it's very bad, it's no good. Quando vocês sonham que alguém morto está na vossa vida, é perigoso, é muito perigoso. Baby, you dream your husband in danger. Talvez vocês sonham que o vosso marido está em perigo. You dream your wife in danger. Vocês sonham que a vossa mulher está em perigo. You dream your children in danger. Vocês sonham que a vossa família, as vossas crianças estão My em perigo. brother, my sister. Meus irmãos. Bible say, tell me your dream, I can tell you your future. A Bíblia diz, digam-me os vossos sonhos e eu digo-vos o vosso futuro. Through your dream, através do vosso you can know your future. Vocês conseguem saber o vosso futuro. Dream is a revelation God reveal you. Os sonhos são revelações de Deus. To break, to destroy through prayer. Para vocês destruírem através da oração. I'd like you to break every dream. Eu quero que vocês quebrem todo e mais algum sonho. If God reveal you good dream, worship.
Se Deus vos revelar coisas boas, louvem a Deus. But if you dream for facts, Mas se for pesadelos, you need to fight. vocês têm que lutar. Our fighting is not physically. A nossa luta não é contra a carne, It's spiritually. é espiritual. Isto é uma luta Only espiritual. through prayer. Através apenas da oração. In the name of Em Jesus nome de Jesus Christ. Cristo. This will destroy Vocês têm que destruir every bad dream. todo e mais algum pesadelo. Nde como assim de como bale. Soko remarqué ba semaine nyoso nazoya kaka ba rêve ba vision ba ndoto nyoso ya mabozo lota na ebite pourquoi tozongela ba sujet de prière autant nyoso lem so tezaka apona yo kangola mande komosi eza pona yo kangola mande komobana na ebite ba ndoto nini ntamba zo révéler yo na butwa lelo na semaine oyo na mois o na année oyo lem so zo lota na mayo koka kobimate ozo lota na ba cimetière, ozo lota na ba prison, ozo sala ba rapport sexuel, na butu, na ba mami wata, na ba sirène des eaux, na ba mami wata, na ba femme, mari de nuit, femme de nuit. Ozo na danger. Eza bien nzamba zo révélé yo. Mais prière, okoki ko détruit bandoto nyoso. Bandoto nini nzamba o révélé. Mon frère, ma sœur, brisez. Refusez tout un rêve négatif. Je ne sais pas ce que Dieu t'a révélé cette nuit, cette semaine, cette mois. Tous les rêves de la sorcellerie. Peut-être que tu fais des rapports sexuels avec des maris de nuit, femmes de nuit. Tu rêves chaque nuit, tu es toujours dans les prisons. Tu es dans l'eau. Tu es dans la forêt. Esprit de mort. Tu as toujours des relations avec des esprits de mort. Renoncer, refuser. Détruire tous tes rêves négatifs. Au nom de Jésus-Christ. Begin to pray. Begin to pray. Oh, le roi des rois, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, tu m'as donné l'autorité d'écraser les scorpions. Tu m'as donné l'autorité d'écraser les serpents. Tu m'as donné l'autorité de chasser toutes les formes de l'ennemi, papa. Ba rêve nyoso ba négatif. Ba ndoto nyoso, papa. Visiteur nyoso indésirable. Visiteur nyoso nanda. Locataire nyoso nanda. Oiseau même un message à sorcellerie. Papa, on nyoso c'est négatif. Papa, moto na yo, papa. Fire in the name of Jesus Christ. 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 Moto, papa. Nazobele la moto. Jova Rafa moto. Jova Nisi moto. Onyo se zali a persécuté. Onyo se zali a domination à sorcellerie. Onyo se zali confesser pour Jésus. Moto na yo Jova Rafa. Moto na yo Jova Nisi. Papa moto. Ozo bebisa. Ndeto moso zo bebisa. Bandoto bebisa bandoto moso. Ozo bebisa bandoto. Ozo bebisa bandoto. Bandoto ni loti na butalo. Bandoto ni loti na tonga na mizina foko butalo. Moto localité. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Fire in the name of Jesus Christ. Banda konmaya. Na ba prisonnier satanique. Boya ba mari de nuit. Boya ba femme de nuit. Boya ba rapport sexuel à buto. Boya ba fête à buto. Boya libala buto. Boya ba prison buto. Boya ba prison. Boya ba prison buto. Boya ba voyage à buto. Boya bitumba na buto. Boya ba tata nyoso sorcellerie. Ne commence à dépendre de la femme yo. Ne commence à dépendre de la femme yo. Mon sang il entend besoin de dépendre de la femme yo. Ça cause la condimation qui cause ta na tango de là. Na midi poko na buto de là. Moto localisé. Ne commence moto localisé. Ne commence pas moto localisé. Moto pela. Na tango de là moto pela. Na midi de moto pela. Na poko na buto de là. Holy Ghost fire. 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 Moto fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the mighty name of Fire in the Jesus. name of Jesus Christ. Purified by Ozo fire. baby sa. Ozo baby sa bandoto nyoso. Ozo baby sa bandoto nyoso. Ozo baby sa bandoto nyoso na tango de lo. Na miti na poko na
Monte-Pela, Monte-Pela, Monte-Pela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Monte-Pela na tangwa lelo. Monte-Pela na mitale lelo. Monte-Pela na pampara butale lelo. Ya ba 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 ba. Monte-Pela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Now, begin to pray, Holy Spirit. Begin to pray, Holy Spirit, to take place in your heart, to love to hear the word of God. Begin to pray, Holy Spirit, to take place. Comecem agora a rezar, a pedir ao Espírito Santo que chegue à vossa vida, para vocês aceitarem a palavra de Deus. Begin to pray. Comecem a rezar. Dès commencer de combattre, tous ensemble la présence à Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est quand on motema na yo. Comme maloba nzambe ngikoya. Maloba nzambe zo place na motema na yo. Tous prier. Mon frère, ma sœur, begin to begin. Woman of God, put one worship. Put worship for Holy Spirit. Hallelujah. Put worship. Put for him. Hallelujah. Hallelujah. Dès commencer de combattre, on s'obéit la présence à Saint-Esprit de Dieu. On s'obéit la présence à Saint-Esprit de Dieu. On s'obéit la présence à Saint-Esprit de Dieu. Pendant qu'on prie, dès qu'on commence à prier, dès qu'on va nous prier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Make me a Hallelujah. Begin to pray. Begin to pray. house of prayer. Thank you, Holy Ghost. Holy Ghost, we invite your power. We invite your power to come upon us, Lord God. May your power come, the power of your Spirit to be upon us right now. Lord God, we are our temples. We are the temples of your Holy Spirit. Where your Spirit dwells in us. Where your Spirit dwells in us, Lord God. In your Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for giving us the Holy Spirit, our helper, our advocate. Thank you, Lord. Thank you, my Lord. Thank you for everything. Thank you, Jesus. May your Holy Spirit fill us up with your fire. May your Holy Spirit come upon us. Come upon our lives. Come upon our dreams. Come upon our houses, our jobs, everything that we do. Upon our atmosphere, Holy Spirit, take place. Take your place, Holy Spirit. Take your place upon our marriages. Take your place upon our relationships. Everybody that is not meant to surround us. Holy Ghost, breathe. Breathe, Lord Jesus. Breathe, Abba Father. Breathe your Holy Spirit upon us. Breathe your Holy Spirit upon us right now. Breathe, Lord, upon our life. Breathe, Lord, upon our life. Holy Spirit, come and take place. Come and take place, Holy Spirit. Come and take place, Holy Ghost. Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fill us up with your fire. Fill us up with your fire. Fill our houses with your fire. Holy Ghost, we pray. Holy Ghost, we pray for your power. For your power to be known in here. For your power to be known in our houses. In our bodies, in our souls, in our spirit. Come, Holy Spirit, upon our atmosphere. Come, Holy Spirit, upon our atmosphere. Come, Holy Spirit, and start to rebel. Start to destroy everything that is not belongs to us. Thank you, Holy Spirit. Help us. Help us, Holy Spirit. Help us, Holy Spirit. May the fire of my altar never burn out. The fire of my altar never burn out. May the fire of my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire of my altar never burn out. Pray, Holy Spirit. Pray, begin to pray. I see somebody pray. I see somebody pray. I see somebody pray. In the name of Jesus Christ. I see somebody pray. I see somebody pray. Make me a house of prayer. I want to seek your face, oh Lord. Make me a house, make me a house of prayer, A house of prayer. May the fire of my altar never burn out. The fire of my altar never burn out.
May the fire of my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire of my altar never burn out. The fire of my altar never burn out. May the fire of my altar never burn out. Make me a house of prayer. But I wanna seek your face, seek your face, oh Lord. Make me a house, make me a house of prayer, a house of prayer. May the fire of my altar never burn out. May the fire of my altar never burn out. May the fire of my altar make me a house of prayer. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci le roi des rois. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Papa, sois contrôle les nations in the name of Jesus. Amen. Okay, woman of God, sit. Hallelujah. 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 Our topic for today. O nosso tópico de hoje. Our topic of today. O nosso tópico de hoje. Break. Pull every altar, family altar down. Break. O nosso tópico de hoje é para quebrar todas as amarras, todos os altares da nossa família. I know everybody knows this story for this man. Eu não sei se toda a gente conhece a história deste homem. Gedeon. Gideão. Gedeon. Gideão. He know God. Ele conhecia Deus. He served God. Ele servia Deus. But the life is bound by altar. David. Mas a vida dele foi amarrada através de um altar. Maybe you too, my brother. Talvez vocês, meus irmãos. Maybe you too, my sister. Meus irmãos e minhas irmãs. Maybe you too, man of God, woman of God. Talvez vocês até crianças de Deus. If you tell me, man of God, you don't need deliverance, you are a liar. People need big deliverance. Is a man of God, woman of God. He needs big deliverance. Mesmo se vocês forem crianças de Deus e se vocês disserem, eu não preciso de liberação, isso é mentira. Toda a gente precisa de liberação. Everybody needs deliverance. Toda a gente precisa de ser liberada. If you are not delivered, se vocês não são liberados you dos cannot go espíritos, to heaven. vocês não conseguem ir para o Nobody céu. lied to you. Ninguém está aqui para vos Here is not church charismatic. You come to pray like it. So no, it's fire to manifest fire for Holy Spirit Jesus Christ. Este ministério, esta igreja, não é uma igreja carismática que vocês rezem e estão à espera que o pastor rezem por vocês. Não, isto é uma igreja que reza com fogo para se quebrar tudo. This man, God loved this man too much. Deus adorava Gideão demasiado. He prayed night and day. Ele rezava a Deus dia e noite. But you don't know, the love is banned by altar in the family, in your house for father. The life for they were banned down. Mas ele não fazia ideia que a vida dele estava amarrada através de um altar na família do pai dele. God said that they will go destroy the altar in your house for your father. Deus prometeu a Gideão que ele iria destruir o altar da casa do pai dele. The time Gideon got to destroy altar. The time Gideon destroyed the altar. Na altura que Gideão destruiu o altar, the life of Gideon will become free. A vida de Gideão tornou-se livre. I like you too today. Eu quero que vocês hoje. I like you too, my sister, my brother. Eu quero que vocês, meus irmãos, minhas today, irmãs. if you pray, hoje, se vocês rezarem, you destroy your altar, family altar. Se vocês destruírem os Baby, altares your da life vossa can become família, free today. a vossa vida vai se tornar livre. Let's read Jude. Vamos até Juízes. Jude chapter 6, verse 25 to 26. Juízes capítulo 6, versículo 25 a 26. Yes, woman of God, English and Portuguese. Yes. Amen. Judges chapter 6,
verse 25 through 26. This is what the word of the Lord says. That same night, the Lord said to him, "Take the second bull from your father's herds, the one 7 years old. Tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height. Using the wood of the Asherah pole that you cut down, offer the second bull as a burnt offering." Amen. Em português, Juízes, capítulo 6, versículo 25 e 26. E aconteceu que, naquela mesma noite, disse-lhe o Senhor: "Toma um boi que pertence ao teu pai, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que o teu pai tem, e corta também o bosque que está junto a ele. E edifica um altar ao Senhor teu Deus, no cume deste penhasco, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e sacrifica-o em holocausto sobre a lenha do bosque que cortarás." My brother, my sister, Meus irmãos, every family toda a família, in this world, todas as famílias it can be black, podem ser negras, white, podem ser brancas, India people, asiáticas, Asiatic people, asiáticas, everybody in this world, toda a gente neste mundo. you have witchcraft in family. Vocês têm a bruxaria nas nossas This one, famílias. devil exists. Por isso é que o diabo existe. Devil manipulate every family. O diabo manipula qualquer família. Devil no come to manipulate devil itself, no. O diabo não vem para manipular a ele mesmo. Devil no come to manipulate God, no, he cannot touch God. O diabo não vem para manipular Deus, porque ele não consegue tocar Deus. Plan for devil is only to destroy man. O plano do diabo é destruir a principal criação de Deus, que é o homem. This why Isto é a razão, many life for people, many people suffer. o porquê de muita gente está a sofrer nesta vida. Many people is sick. Há muita gente doente, Many people die. há muita gente que morre, Many people have many problems há muitos problemas, because you don't know who fight you. porque vocês não sabem quem é que está a lutar contra vós. This young man, Este jovem, Gedeon, Gideão, he fight life. ele estava a lutar pela vida dele. Who banned life for this man? Is no friend, is no wife, father, your biological father banned you in the altar in sorcery. Tal como Gideão, muitos de vocês podem estar amarrados a um altar do vosso pai, da vossa família, não de amigos, não de outra coisa qualquer. Your father, imagine, my brother, imagine. Meus irmãos, imaginem o vosso My próprio sister, pai. man of God, woman of God, imagine. Meus irmãos, imaginem o vosso próprio pai. Your father make you in this world. O vosso próprio pai que vos fez. The same father destroy you again. O mesmo pai que vos fez e trouxe-vos ao mundo está a destruir a vossa The família. mother, the mama put you in this life. A mesma mãe que vos pôs nesta vida. The same mother destroy your life. A mesma mãe que vos pôs neste mundo está a destruir a vossa Your vida. brother and your sister, Os vossos irmãos he destroy your life. estão a destruir a vossa Your família. grandma, your grandpa, Os vossos avós he destroy you. estão a destruir a vossa vida. Imagine Imaginem. if no have revelation. Se vocês não tiverem revelação, God loved this man. Deus adorava Gideão. He tell Gedeon, destroy altar. Ele disse a Gideão: destrói todos os altares. Today, Hoje, I see somebody destroy your altar. eu consigo prever que alguém vai destruir If um you altar. believe Jesus Christ, he can help you. Se vocês acreditarem em Jesus Cristo, I like you to pray like you not pray before. eu quero que vocês rezem como nunca rezaram antes. Seek your life. Procurem na vossa vida. If your life need to be so like you are, why you suffer? Perguntem a vocês mesmos, porque é que vocês sofrem tanto na vossa Why vida? somebody ban you? Porque é que alguém vos está a amarrar a vida? Depend your faith. Isto tudo depende da vossa fé. This person need to make you free today. Esta pessoa tem que vos largar hoje. My friend, my sir,
Notre thème d'aujourd'hui, briser, détruit tout hôtel de la famille. Détruit l'hôtel de la famille. Il avait quelqu'un qui priait beaucoup. Mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu, servante de Dieu, ce n'est pas aller à l'église que vous êtes sauvé. Ce n'est pas prêcher à la rue que tu es sauvé. Pour être sauvé, il faut être délivré. Si quelqu'un te trompe et te dit qu'un enfant de Dieu ou l'homme de Dieu ne peut pas être délivré, cette personne, il te ment. Quitte cette église-là. Le premier délivrance commence par des serviteurs de Dieu. Gédéon, il était l'homme guerrier, servant de Dieu, l'homme de Dieu, Gédéon. Il prêchait la parole. Il allait à l'église jour et nuit. Mais il était lié à l'autel de leurs parents. Est-ce que tu peux imaginer ton papa propre qui t'a mis au monde et ton papa est sorcier pour te lier, bloquer ta vie? Ton papa propre. Ta maman propre qui t'a mis 9 mois après avoir donné ta naissance. Les seules mamans te lient encore, te bloquent la vie. Tes frères, tes sœurs, tes grands-mères, tes grands-pères. C'est pour cela que la Bible dit, nos ennemis n'est pas loin. Nos ennemis sont toujours à la maison, dans la famille. C'est la Bible. Gédéon, il ne savait pas que son père qui a lié. Comme ça, Dieu l'a dit à Gédéon, va ouvrir l'autel et tu sors. Donc, la vie de Gédéon était dedans. Maintenant, Dieu l'a dit, Gédéon, va dans l'hôtel de ta papa. Tu vois les choses, tu vois dans la table là. C'est la sorcellerie. Brisez, ouvrez ça. Gédéon est venu, il a ouvert et la vie de Gédéon est délivrée. C'est comme toi, mon frère. C'est comme toi, ma soeur. Aujourd'hui, c'est lui qui t'a lié. La personne qui te combat jour et nuit. Aujourd'hui, il faut qu'elle sente que Jésus-Christ est vivant. Tout dépend de votre foi. On a lu Juge, chapitre 6, verset 25 à 26. Juge, chapitre 6, verset 25 à 26. Si tu as ta Bible en français. Lis. Juge chapitre 6, 25 à 26. Thème na biso de l'eau. Bebisa kindoka famille nyonso. Ba hôtel, ba trône, ba lien, ba loi établi kindoki. Bebisa. Ezali kokende na église tende okangolama. Ezali te opoza pasteur, opoza mosali na nzambe ndo kangolama. Nde commence nde komobal. Soki okende na église pasteur azobisa o, pasteur azalaka délivrer te. Bima l'église onoza l'église akokufa. Bato liboso, faut bazwa ba délivrance eza basali na nzambe. Bato liboso, o faut bazwa okoki koteya liloba na nzambe te soko za délivrer te. Yo moko za délivrer te o délivrer bato. Yo moko za guérir te o guérir bato. Salamaka te. On donne ce qu'on a. Il faut que la délivrance na mo zindon de commencer de komobal. Bible zolba Gédéon azaki ordinaire te, man of God, mo sali na nzambe, mais allié na hôtel ya famille na kindoki. Dans la histoire de Gédéon, il fallait avoir révélation à kende kofongola hôtel, à kende kobuka hôtel ya papa na ye pote vi na ye bima. Et puis abanda kutongela nzambe hôtel ya sika. Nana kanga libala na yoko bala kate. Nana kanga mabota na yoko bota kate. Nana kanga destiné na yo. Nana vandela vie na yo. Mutu anafaye ba Yesu so sambela za vivant ba kufa. Po Yesu to sambela kaza na bomoi. Akota kana bitumba nyonso nde komosi nde komobana. Ya mona tongwa lelo. Na mijane lelo. Na lingi tango zo lamuka. Tango zo prier.
nalingi to prier lokola nano to prier te. Nalingi ozwa kanda ya vie na yo. My brother, my sister, I'd like you to seek your life. Check good your life. Meus irmãos, eu quero que vocês busquem realmente a vossa vida. Olhem para a vossa vida. If everything is go well, Se tudo corre bem na vossa vida, no pray. não precisam de rezar. Go glorify God, go dance. Vão, glorifiquem a Deus e vão dançar. But Mas, if you see your life, se vocês veem a vossa it's not vida, go well like you like. se vocês veem que a vossa vida não vai da forma Stand que up, vocês come, querem, come, let's pray. levantem-se e rezem. Pray Rezem. today Hoje, and tell your family. Everybody's witch. It can be grandma, grandpa, papa, mama, brother, sister. If somebody's witch, you like to ban your life, you need to see Jesus as God. Fire! se alguém na vossa família for algum bruxo ou alguma bruxa, hoje vai ser o dia que eles vão ver que Jesus Cristo é Deus. Everything depends to your faith. Tudo depende da vossa fé. If you believe Jesus Christ is God, Se vocês acreditarem que Jesus Cristo é Deus, pray like you don't pray. rezem como nunca rezaram antes. Mon frère, ma sœur, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Si tout va bien dans ta vie, ne priez pas avec nous, va danser, va glorifier le Seigneur, donc ta vie est bien. Mais si ta vie ne marche pas bien, viens prier avec nous. Entrez dans votre famille, que ce soit ta maman, ton père, ton grand-père, ton grand-mère, ton frère, ta sœur. S'il y a quelqu'un, ton mari, ta femme, les enfants, s'il y a quelqu'un qui est sorcier, qui a lié ta vie, qui te bloque, aujourd'hui, il faut qu'il sache que Jésus-Christ est Seigneur. Fire! Pray like you not prayed before. Your life need to be free. The project God created for us is project of peace and good life. It's not to suffer. Os planos que Deus tem para a nossa vida é para nos fazer felizes, não para nós sofrermos. You can read it. Vocês conseguem ler. Maybe you think, you can read it. Vocês podem ver na Bíblia. You like to read? Vocês Who you gostam- know? Vocês gostam de ler? Maybe you don't know. Maybe you don't know. Vocês nem sabem. Roman. Go to Roman. Vamos ao 29:11. Carta dos Romanos 29. Chapter 29, verse 11. 11, yes. Romans 29, verse 11. What you say? No. 11, go to 11. Verse 29. Yes. Romans chapter 11, verse 29. Yes. For God's gifts and his call are irrevocable. No, no, no. Le projet de God. C'est pas Romain. So, what letter? Non, pardon.
Yes, sorry, Jeremiah. Sorry, Jeremiah. Tu vois? You see? And sorry, and the preacher like to say, to devil, Satan, ao diabo, you cannot do mistake. vocês não podem cometer You erros. see, I forget, in the part to say Jeremiah, I say Roman. Em vez de eu dizer Jeremias, eu disse Romanos. To Jesus Christ, Para Jesus Cristo, it's normal. é mais que normal. You can repair. Ele consegue reparar tudo. You see, our God love. Isto é o amor de Deus. But to devil, Mas isto, ao diabo, if I do mistake like I forget now, se eu cometer algum erro, como fiz agora, condemnation. condenação, I need to die. eu tenho que morrer. If I not die, Se eu não morrer, I need to sacrifice blood. tenho que sacrificar sangue. This is devil plan. You cannot forget. You cannot do mistake. Isto é o plano do diabo. Vocês não se podem esquecer, vocês não podem cometer erros. But to God, Mas através deles, it gives us chance to repair, second chance, to repent, to repair, to check our life, to do good to our life. It gives everybody chance. mas Deus é um bom Deus e dá-nos oportunidade após oportunidades para nós repararmos os nossos erros. This is what project God gives us, to not suffer, good project. Isto é que são os planos de Deus. Jeremiah Jeremiah 29. 29:11. Okay. Yeah. Jeremiah chapter 29 verse 11. Yes. For I know the plans I have for I you. know the plan. I have for you. I have for you, my brother. You follow me in America, Asia, Oceania, Europe. I don't know where you follow me now. The project, the plan God have for you. Hear what God tell you. Declares the Lord. Declare the Lord. Plans to prosper you Plan to prosper you, and not to harm you. not to harm you, not to suffer. Plans to give you hope Plan to give you hope and a future. and a future. This is God, our God love. Portuguese. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Isto é o que a palavra de Deus diz. Porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. You see, check now your life. Observem agora a vossa vida. Everything God tell you in the Bible is come to pass in your life. Tudo aquilo que Deus diz na Bíblia vai se passar na vida. If no, Se não, come to pray. venham rezar. It mean enemy is in fight you. It mean you are battle. You know to know who fight you. Nesta batalha vocês têm que saber quem é que está contra vós. God give Gideon revelation. Deus deu a Gideão revelação. Break altar for your family. Que todos os altares da vossa família que sejam quebrados. Where is your altar? Onde é que está o vosso altar? Who bind you? Quem é que vos amarrou? If you know, Se vocês sabem, break it. quebrem. If you don't know, Se vocês não souberem, go everywhere. Look everywhere. vão à procura, em todo o lugar. Yes. See, you can touch the person's eyes you. Maybe you don't know. This way you go everywhere. If my mama witch, fire. If my father, fire. Everybody fire in your family. Se vocês não souberem quem foi a pessoa que vos amaldiçoou, vocês têm que ir a todas as pessoas da vossa família, todas as pessoas da vossa atmosfera e comandar fogo, Because you don't know revelation. porque vocês ainda não sabem. Fire everybody. Então toda a gente tem que receber fogo. Stand up. Levantem-se. Stand up. My friend, I said, fire. It can be in your family. Everybody like to fire you. You need to know God is a fire.
Pray like you know pray in the name of Jesus. Begin to pray. Begin to pray. Oh le roi des rois. Dieu d'Abraham, Dieu des apôtres. Papa, tu m'as donné l'autorité d'écraser les scorpions. Tu m'as donné l'autorité d'écraser, de chasser tous les forces de l'ennemi. Oh Dieu, tes amis à principauté. Oh Dieu, tes amis à domination et à boucaner à sorcellerie. Papa, na zokota. Na famille à papa. Na famille à maman. Na famille nyonso yeso. Na Amsterdam. Na Netherlands, papa. Na Afrique, na Congo, na République démocratique, papa. Na ici, na Amérique, na Lumundele, chino, papa. Moto nyonso zokunta ministère à projet. Moto nyonso zokunisa bana na ngamoto na moyo. Papa, fire in the name of Jesus Christ. 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 Yeah, Baba. Yes. Yes. Begin to break. Begin to break. Break the water. Break the fire. In the name of Jesus Christ. Holy Ghost of fire. 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 Localisante como se. Localisante como banda. Fire upon voodoo. Fire upon voodoo. Fire upon voodoo. Fire upon witchcraft. Fire. Fire. Nana kanga finance na yo. Nana kanga libala na yo. Nana kanga mabota na yo. Nana kubakela yo mana juana. Nana telemela yo. Ezui. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Localizante como se. Localizante como bad. Na seed na este western. Nana zobu ni sabana na yo. Nana zobu ni sabana na yo. Nana zobu ni sabana na yo. Nana kamba bana na yo. Nana zobu kande tibana na yo. Moto localisé. Eso depende na fona yo. De como eso depende na fona yo. De como bana eso depende na fona yo. Mosadi ni tambe eso depende na fona yo. So na kondima. Oh no de Jesus Christ. Yeah, fire. Victory belongs to Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire. Also buka. Also detruire. Banda komelisa. Nisara nisa papa fire. Oh no de Jesus Christ de Nazareth. Cercle les obukana. Prison les obukana. Balwa table obukana. Balia batote les obukana. Na monta mumu santo. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire. Holy Ghost of fire. Holy Ghost of fire. Yeah, in the name of Jesus Christ. Justice. Como bale zo depende na fana yo. Mosadi na ntambe zo depende na fana yo. So kozo ndima Yesu Kristo zantande. Na tongwa le ro. Na mitina poko na buto le ro. Moto localisé. Na tongwa le ro moto. Na mitina le ro moto. Na poko na buto le ro. Moto pela. In the name of Jesus Christ. Yes. Fire! Break it! Fire in the name of break it! Every prison to break it. Every altar. In the name of Jesus. Break it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come out. Come out. With the blood of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Come out. Hallelujah. Break it. Break it. Break it. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. We begin to break it. Fire. Hallelujah. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break my brother. Break my sister. Break every chain. In the name of Jesus Christ. Break every chain. Break every altar. Every prison. Every malediction. Every condemnation. Every problem. Every situation. Break it by fire. Break it by fire. In the name of Jesus Christ. Holy Ghost of fire. 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 We command the blood to fall upon our family, to fall upon our life, to fall upon every altar of gold, of Asherah, every altar of demons, every altar of Satan, be broken by the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Blood of Jesus to break. Oh, not the Jesus Christ. We break every chain. We break everything. We break everything. Na non si di este weste. Ozo kukabachane. Ozo kata. Na
na Every banda na curse of yo. homelessness. De commencer na fona yo. Homelessness. De como va ni mosi na yo. Whoever is homeless Localiser right na now. tongo le lo. Whoever is Localiser broke na miti right na now. tongo le buto le lo. Everybody Moto. who broke Moto your kita. bank account. Moto Everybody who broke your Au nom de blessings. Jésus-Christ. Everybody who threw Fire in the name of in the Jesus streets, Christ. we command fire. Fire in the name of Fire in the mighty name of Jesus. Fire. Their time is up. Fire in the name of Time is Jesus up. Christ. Fire. Fire in the name of Jesus Christ. Fire, we command in the Baptême mighty de name ton of Satan. Jesus. We Baptême de ton charge Satan. Satan and Oh, his Solima. demons with the blood Baptême of de ton Jesus. Satan. We command the blood. Holy Ghost We is command fire. the blood. Holy We Ghost is command fire. the blood. Holy We Ghost is command fire. the blood Holy of Ghost is Jesus. fire. Holy Ghost is fire. command the Holy blood Ghost is of fire. Jesus. Holy Ghost is fire. Hallelujah. Holy Ghost is fire. Holy We Ghost is command the fire. blood to Na work. tongo le lo. We Na command the miti na blood. tongo le buto le lo. In the name of Na Jesus, na the na blood sini of ese na Jesus. koste. Na Break. koste na koste. Every shackle to break. Every Let go of witchcraft the over. blood. Break it by the No, blood. see, Break it by the blood. We break it by the blood. We break it by the blood. We break it by the blood of Jesus. We break it by the blood. We break it by the blood. By the blood. By the blood of Jesus. Holy Ghost is fire. Holy Ghost is fire. Holy Ghost is fire. Holy Ghost is fire. Victory belongs to Jesus Christ. Victory belongs to Jesus Christ. Victory belongs to Jesus Christ. Moto na tongo le lo. Ozo kaka. Ozo kuka. Ozo paradiso. Our family. Holy Ghost is fire. 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 Fire to commencer. Au pouvoir en femme. Moto na yo pour moto. Moto localisé no sida. Moto localisé. Moto localisé Jehovah Rapha. Moto bela. Holy Ghost is fire. 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 Moto localisé. Na tongo le lo. Fire in the name of Jesus Christ. Thank you, my Lord. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus. Ozo buka. Buka hotel wana. Na tongo le lo so buka. Na miti na kuku na buto le lo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Begin to thank God. Yes, Begin to thank God for your deliverance. Jesus. Begin to thank Him. Thank you, Begin Jesus. to thank Him. Thank Him. Lord. Thank you, Lord. Begin to thank For Him. we are victorious in you. Victory, deliverance. We are victorious in If you. you feel the presence of God, Se vocês sentirem a presença de Deus agora, if you are delivered, se vocês conseguem sentir if liberação, you are healed, se vocês conseguem sentir cura, begin to thank God. comecem a, Begin to thank Him. agradecer a Deus. Begin to thank Him. Agradeçam a Deus. Begin to thank Him. Agradeçam a Begin to Deus. thank Him. Agradeçam a Oh, Deus. mon frère, ma soeur, Alléluia. Thank si you, tu Lord. crois Jésus-Christ t'a délivré, Thank you, t'a Lord. guéri, tu as senti la présence de Jésus-Christ, commence à remercier, commence à dire merci Jésus-Christ. Dès commencer de combattre, ce qu'on sentit Nzamba Kango lui a délivré, visitation divine, au sentir présence à Saint-Esprit de Dieu. Maintenant qu'on peut se merci, oso peut se merci, oso peut se merci, nanyo somano peut se merci. Dès commencer au kiko zanga malobate, dès combattre au kiko zanga malobate, tombola combat Jésus Christ, oso tombola combat Naye, oso tombola combat Jehovah Rapha, oso tombola combat Jehovah Nissi, oso tombola combat El Shaddai, oso tombola combat Elohim, oso tombola combat Adonai. Saint-Esprit de Dieu merci, Saint-Esprit de Dieu merci, merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour la visitation divine. Tikate combo na yo maman, tikate combo na yo Saint-Olama, tikate combo na yo Netolama. Sois non le coup, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Hallelujah. My brother, my sister, Meus irmãos, come, man of God. meus irmãos, minhas irmãs, If it's the first time se hoje for a primeira vez, you like to accept Jesus Christ, vocês têm que aceitar Jesus Cristo. stand up Levantem-se. and put your hand on your heart. Ponham a vossa mão no vosso coração Say after me. e digam depois de mim. No be shame.
Não tenham vergonha. Accept Jesus Christ today. Aceitem Jesus Cristo hoje. Tomorrow can be too late. Amanhã pode ser muito tarde. Accept him. Aceitem-no hoje. Say after me. Digam depois de mim. Lord Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, thank you for today. obrigada por hoje. Thank you to hear your word. Obrigada pela tua palavra. Today, Hoje, I accept you in my heart. eu aceito no meu coração. Forgive my sin. Perdoa-me todos os meus pecados. Today, in my soul, in my liram, in my heart, in my spirit, I confess you are Son of God. You died to save me through sin. Hoje eu aceito na minha alma, eu declaro na minha alma, no meu corpo, no meu espírito, que tu morreste por mim. Write my name in the book of life. Escreve o meu nome no livro da vida. Thank you to forgive me. Obrigada por me perdoares. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Mon frère, ma soeur, si c'est la première fois, tu es avec nous, tu veux accepter Jésus-Christ seulement aujourd'hui. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si Dieu t'a touché, aujourd'hui tu veux accepter Jésus. C'est après moi. Merci Jésus-Christ. Merci Papa. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon âme, dans mon cœur. Pardonnez mes péchés. Aujourd'hui, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Papa, merci pour m'accueillir. Merci pour le pardon du péché. Merci pour écrire mon nom dans le livre de vie. Merci. Merci, Papa. Aujourd'hui, je te suis jusqu'à la fin de mes jours ici-bas. Merci pour m'accepter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès commencer de commencer, c'est la première fois. Première fois. Nano yamba Yesu teme olandi biso kaka lelo, mais nzamba touché yo. Et la première fois yo yamba Yesu Christo. Telema koyoka sonite koyoka mwasi na yo mobali no bana famille sonite. Telema ezali likambo sali les sali individuel. Telema lobaka na simananga. Jésus-Christ. Merci papa lelo na ndimyo na motema nanga. Lelo na confesser na kati ya motema nanga pe na âme corps esprit nanga oza nzambe. Oza mwana nzambe oyaki komikaba libonza pona masomo na ngai. Limbisa masomo na ngai. Koma kombo na ngai na boka bomoi. Lelo na ndimi kolanda yo tisuka bomoi na ngai. Lelo na ndimi kozala mwana nzambe. Merci pona ko pardonner nga pona konzima ngai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ndeko mwasi ndeko mobali nzamba pambola nzamba batela yo to komi na taya offrande. Our offrande, our tithes, if you have your tithes, you have your offrande. Let's give our offrande. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, soki olingi ko soutenir biso, ozana offrande na yo, olingi ko pesa offrande, ou olingi pesa 10 na yo, nzamba touche yo, ezali ni par force, mais avo pesa sambela, sambela, komela biso petango pesa, soki ozo offrande, komela biso eza offrande na nga, tokozanga te ko sambela po na yo. Soki pesa 10, komela biso, tokozanga te po na ko sambela po na yo. Soki oningo pambola biso numéro na biso ezali bongo na eza koleka numéro na biso eza ngoyo soki olingi ko pambola biso numéro na biso ngoyo Poima Pentecost International Ministry Amsterdam kombo ezali bongo Pentecost Ontwak International Ministry Amsterdam numéro na biso ya IBAN yango wana soki nzamba touche yo olingi ko pambola biso chaque jour pambola biso nzambe akozanga te ko pambola yo nzambe akozanga te ko pambola yo na Pentecost Ontwak Pentecost
Antivac International Ministry d'Amsterdam. Priez, priez. My brother, my sister. My brother, my sister. Meus irmãos, minhas irmãs, If God touch you, se Deus vos tocar, it's not by force, não é à força, but it's your blessing. mas é para as vossas bênçãos. God is saying, bless house of God, you can be blessed, you can reach it. I know maybe you know it in the Malachi, you can reach it. Deus disse que se vocês abençoarem a casa de Deus, a vossa casa também vai ser abençoada. If God touch you to bless us, Se Deus vos tocar no coração para nos abençoar, para abençoar o ministério hoje, if it's offering, se for uma oferta, what is offering? por favor, escrevam na transferência oferta. You can pray for that. E nós podemos rezar por isso. If it's tithe, Se for dízimo, what for us is tithe. por favor, escrevam na descrição da transferência dízimo. If you like to know our number, Se vocês quiserem saber o nosso número de conta, our number is this. este é o nosso número. Our number is this. Este aqui é o nosso número. The name is Pentecost E Antivac International Ministry Amsterdam. Pentecost Antivac International Ministry d'Amsterdam. Pray for that before God touch you. Pray for that. I know God can bless you. Thank you, man of God. Thank you, thank you, thank you. Now, if you like to bless us, I'd like you to home, begin to pray. Begin to pray for your offrand. Begin to pray for your tithe. Begin to pray. Begin to pray. comecem a rezar pela vossa oferta e pelo vosso dízimo também. Begin to pray. Begin to pray. Comecem a Let's rezar pray, antes let's de pray. fazerem Begin to transferência. pray. Only Comecem a one rezar. Abraham, Aleluia, Father God, in the mighty name of Papa, Jesus, nasiki Lord God. offrand tinanga maboko na yo. Lord Yesu God, Kristo see, papa Lord yoro God, oya that I kopesa will yo give you kopesa my yo. offering, Papa Lord yoro God, binda kuna weza la nanzala te. Lord God, Eza na ba activité to sala ka photo futa basal. Il faut to sala ba activité ko papa ko yeba ndenge ni na kubongisa ministère organisation ministère pas administration. Ezo senga kaka toujours papa yo soko pesi vision opesa ka pe provision. Yango papa oyo ko toucher motema akotya loboko na ye papa bona ministère apoma pambola loboko nyonso ezala na Amérique na Asie na Océanie na Europe na Afrique onyo saza connecté na nzela réseaux sociaux le papa otye loboko na ye papa mbola biso toucher loboko wana papa apambola papa ngo tobela ni grâce na yo faveur opportunité mawa na yo Yesu papa tika te kombo na yo kuma mesanga au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Now begin to pray. The end of our time. Begin to pray. Begin to thank God. Your hands begin to pray. Comecem a Begin to rezar. pray. Merci le roi des rois. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci au bandek na sona bandi lokola alpha pe na soka lokola omega. Tika te kombo na yo kuma message de la mene to la ma. Zo no lo kumu poto bongela lo kumu jamena bo jamena mawa. To tombo li kombo na yo Jova Rafa. To tombo li kombo na yo Jova Nisi. El Shaddai musu papa. Jesus papa. Thank you, Lord God, in the mighty name of Jesus for everything. Thank you, Lord God, for our liberation, for our Papa kuma masanzo la mane to la ma. deliverance, Lo kumu ezali bene pa around ina us, yo. Lord God. Au Thank nom you, de Lord Jésus Jesus, for Christ. delivering us Amen. from witchcraft and from altars of our family Thank you, Jesus. in our lives. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. I see you Sunday again. God bless you. God protect you. Thank you.